resignations from the assemblies as recommended by the Pakistan Democratic Movement. The Pakistan People's Party Central Executive Committee maintains its position that the resignations from the national and provincial assemblies of Pakistan should be an atom bomb, आखिरी हथियार होना चाहिए. कल हमारा मौक़िफ़ ये था, आज हमारा मौक़िफ़ ये है, और आने वाले कल भी ये हमारा मौक़िफ़ रहेगा. हम समझते हैं कि ये मौक़िफ़ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तारीखी मौक़िफ़ भी रहा है, कि ये मौक़िफ़ सही साबित हुआ. That the Pakistan People's Party's position that we must not abandon Parliament, that we must not abandon the electoral battleground, that we must not abandon the Senate battleground, has been vindicated. सिर्फ और सिर्फ बाय इलेक्शंस में हिस्सा लेके पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने हुकूमत को एक्सपोज कर लिया, दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान की अवाम ऑपोजिशन के साथ है, हुकूमत के साथ नहीं है. अगर हम दूसरे जमातों के कहने पे चलते और यही बाय इलेक्शन सेनेट से पहले बॉयकॉट करते और पाकिस्तान तरीके इंसाफ ये सारे सीट्स मुफ्त में लेते, तो ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, ऑपोजिशन की सियासत के लिए, पाकिस्तान के अवाम के मुफाद के लिए एक अच्छा स्टेप नहीं होता. आपका स्टांस सही साबित हुआ जब हमने सेनेट के इलेक्शंस में हिस्सा लेके हुकूमत का ना सिर्फ मुकाबला किया, हुकूमत को फ्री राइड नहीं दी, पीटीआई हुकूमत को ओपन फील्ड नहीं दिया कि वो 2/3 मेजॉरिटी ले ले सेनेट ऑफ पाकिस्तान में. उल्टा हमने नेशनल असेंबली में हुकूमत वक्त को शिकस्त दिलवा के एक तारीखी कामयाबी ऑपोजिशन जमातों को के लिए हासिल किया था कि हुकूमत के पिच पे वजीर आजम के कॉन्स्टिट्यूएंसी से नेशनल असेंबली फ्लोर से हरवाया गया. Our concern that abandoning Parliament, particularly when both Punjab and the federal government majorities are so slim, and our concern of the dangers of such a move to the 18th Amendment and 1973 Constitution, to the NFC award, have never been addressed and have still not been addressed. We will not undermine these gains that the Pakistan People's Party has achieved after giving tremendous sacrifice at the whims of any other one political party. When the PMLN was in power, we protected the Parliament. We protected the Parliament then, and we will protect the Parliament today. Those who wish to resign should do so. जिन्होंने इस्तीफा देना है, पार्लियामान से दे दो. But no one should try and impose their will or their dictation on any other political party. And the Pakistan People's Party will continue in our consistent, firm opposition to the selected government that has been ongoing since day one and has not broken for a single day. The Central Executive Committee of the Pakistan People's Party has rejected the so-called show cause notice. The Pakistan People's Party has directed. The Pakistan People's Party Central Executive Committee has directed
all its office bearers in the Pakistan Democratic Movement to submit their resignations from these offices with immediate effect in protest to the attitude, conduct, and actions of other office bearers within the Pakistan Democratic Movement. सियासत इज्जत और बराबरी के साथ किया जाता है और इत्तेहाद की सियासत भी इज्जत और बराबरी के साथ किया जाता है. The Pakistan People's Party Central Executive Committee demands an unconditional apology to the Awami National Party and the Pakistan People's Party for this obnoxious conduct. The Pakistan People's Party stands by the Awami National Party in this regard and will not abandon them under any circumstances. For opposition politics to succeed, we must have working relationships within opposition political parties. And there is no concept of show cause notices in democratic movements. The individual office bearers responsible for this act may not be aware, as they have never played a part in any democratic movement in the past. But I would like to remind you that we have seen the movement for the restoration of democracy. There were many differences. This alliance broke and reformed and broke and reformed and बहुत से एतराज़ात थे. कभी कोई शो कॉज नोटिस नहीं हुआ. ना ARD में, ना APDM में, ना किसी एक एग्जाम्पल पाकिस्तान की तहरीकों में ऐसे कोई एग्जाम्पल मौजूद है. कोई शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया जब किसी को बाय सर्कुलेशन बाहर जाने की इजाजत दी गई. किसी को कोई शो कॉज नहीं दिया गया जब सिंध में PTI और GDA के साथ मुकमका किया गया. किसी को कोई शो कॉज नहीं दिया गया जब पंजाब में PTI और बुज़दार सरकार के साथ मुकमका 3 साल से चल रहा है. किसी ने कोई शो कॉज नहीं दिया गया जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का एक्शन प्लान पे अमल नहीं हो रहा था. किसी को कोई शो कॉज नहीं दिया गया जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के एक्शन प्लान के खिलाफ वर्जी होते हुए किसी ने ना स्टूडेंट से राब्ता किया, ना लॉयर से राब्ता किया, ना फार्मर्स और लेबरर्स से राब्ता किया. इस पे कोई शो कॉज नहीं लिया गया. जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के एक्शन प्लान में लिखा गया है कि हम जमहूरी और पार्लिमानी टूल्स इस्तेमाल करेंगे, हम नो कॉन्फिडेंस का हथियार पंजाब और वफाक में इस्तेमाल करेंगे, तो जब ये जमहूरी टूल्स इस्तेमाल नहीं किए गए तो तब कोई शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया. जब पंजाब में मुफ्त में 5 सेनेट के सीट तोहफा के सूरत में बिला मुकाबला PTI के हवाले किए गए तो किसी ने कोई शो कॉज नोटिस नहीं भेजा. जब खैबर पख्तूनख्वा में किसी एक जमात ने PDM के सरबराह इजलास के फैसले के बरक्स अपना ही एक्स्ट्रा जनरल कैंडिडेट लॉन्च किया तो तब कोई शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया है. उस शो कॉज नोटिस का कोई तुक नहीं बनता, कोई रवायत नहीं है, कोई जायज हथियार नहीं. किसी ने शो कॉज नहीं भेजा जब हमारे खिलाफ धांधली तो हुआ गिलगित बल्तिस्तान में. लेकिन क्या आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी ऑपोजिशन का जमात था और अमजद एडवोकेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नामजद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था, मगर वहां भी हमारा ये हक छीनने की कोशिश की गई. गिलगित बल्तिस्तान में भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का फैसले करते हुए
ایک مائنورٹی جماعت میں نون لیگ مائنورٹی جماعت ہوتے ہوئے نے یہ کوشش تب بھی کی کہ مائنورٹی میں ہوتے ہوئے گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کا قائد حزب اختلاف کا حق چھیننے کا، تب بھی کوئی شو کوز نوٹس نہیں دیا گیا. تو ہم یہ جو اپوزیشن کے خلاف اپوزیشن کا سیاست ہے جو شروع کیا گیا ہے، جو ہو رہا ہے ہم سب کے سامنے، ہم اس اپوزیشن کے خلاف اپوزیشن کی سیاست کا مزاحمت کرتے ہیں. And the People's Party will continue in its opposition. The People's Party will continue in its opposition to the federal government, to the provincial government, to the selectors and the selected, to the PT-IMF deal, to the economic policies of this government. We will continue with our own campaign against the PT-IMF کا پیکج، جس کے خلاف ہم رمضان میں بھی آواز اٹھائیں گے، مگر ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو اپوزیشن کا سیاست ہے یا جو بھی سیاست ہے وہ عزت اور برابری کے سلوک کے ساتھ کیا جاتا ہے، نہ صرف اتحادیوں کے درمیان میں بھی لیکن جماعتوں کے اندر میں بھی. اور اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں. ہم ANP کے ساتھ کھڑے ہیں، جو بھی فیصلے لیں گے صلاح مشورہ کے ساتھ لیا جائیں گے. اور ہم سیاسی جماعت ہے، اپوزیشن کی جماعت ہے، ہر ایک سیاسی جماعت کا ریسپیکٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ وہ سیاسی جماعتوں جو اپوزیشن میں ہیں. ہمارے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں ہر کسی کے لیے جو اس حکومت کے خلاف اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں، جو اس حکومت کو گرانا چاہتے ہیں، جو پاکستان کے عوام کو ان کا معاشی دہشت گردی کو سے بچانا چاہتے ہیں. ہم ہر ایک اس سیاسی جماعت کے لیے اس جو اپوزیشن کرنے چاہتے ہیں ان کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں، مگر ہم عزت اور برابری کے ساتھ سیاست کرنا جانتے ہیں، سیاست کرتے رہیں گے. اور ہم حکومت کو ایک دن کے لیے بھی سونے نہیں دیں. ہم نے نہ پہلے ان کو آرام سے بیٹھنے دیا، نہ آگے جا کے ہم ان کو آرام سے بیٹھنا دیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی ضروری ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ ہو، کہ ہم اپوزیشن جماعتوں پارلیمان کے اندر اور باہر مل کے حکومت کا مخالفت کرے. اور ہمیں ہر صورت میں جو حکومت کی مخالفت ہے، جو حکومت کی نالاحقی اور نااہلی ہے، جس کی وجہ سے عام آدمی اتنا تکلیف میں ہے، ہر صورت میں وہ ہمارا پرائمری جو ہے ایبجیکٹو ہونا پڑے گا، وہ ہمارا پرائمری ٹارگٹ ہونا پڑے گا کہ ہم پاکستان کے عوام کو ان حالات میں کیسے نجات دلا سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جس کا بھی فیصلہ تھا، جس کا بھی سازش تھا کہ آخری موقع پہ لانگ مارچ اور ریزگنیشنز کو نفی کرنے کا، اس سے اپوزیشن کی موومنٹ کو، لانگ مارچ کو اور حکومت کے خلاف مہم کو کافی نقصان پہنچایا گیا ہے. لیکن ہم اپنے جدوجہد میں پیچھے نہیں ہٹ سکتے اور ہم لگے رہیں گے کہ اس PTI سرکار کے خلاف، اور خاص طور پہ جو ان کا PT-IMF کے معاشی پالیسیز ہے، ان کے مخالفت کرتے ہوئے، ان کا اپوزیشن کرتے ہوئے ہم اپنا سٹینڈ اور موقف اور سخت کے سخت اپوزیشن کرنا جانتے ہیں، کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. Other items with permission on the chair کے نیچے کافی ایشوز اٹھائے گئے تھے. میں بہت کوئکلی اور بریفلی آپ کو ان کے بارے میں بھی سنانا چاہوں گا.
To the other items with permission of the chair that were raised in the Pakistan People's Party Central Executive Committee. One, the Central Executive Committee of the Pakistan People's Party has rejected a bill to silence freedom of speech in the name of respect for the armed forces. Respect is earned, not imposed by force or legislation. There are already laws on the subject. There are already laws on the subject on the books in the law. और हम इस लॉ का मुकाबला करेंगे, इसका हम ऑपोजिशन करेंगे और हम ऑपोजिशन करते रहेंगे. हम नहीं समझते हैं कि इस लॉ को पास होना चाहिए. The Pakistan People's Party Central Executive Committee gave concern over the threats to writers, intellectuals, members of civil society and women for exercising their right to freedom of expression, freedom of association and freedom to protest. We condemn such threats of violence by individuals and groups, and we call on the federal government and federal agencies to work with the provincial government to tackle any and all such threats under the umbrella of the National Action Plan and the anti-hate speech and violence policies of the federal and provincial governments. 3. The Pakistan People's Party Central Executive Committee has expressed grave concern over the installation of spy cameras on the floor of the Senate and the mysterious shutting of the Secretariat and the mysterious coming and goings in the nights before the election. The spy cameras are not only an effort an affront to the electoral process, but gravely undermine parliamentary sanctity and the sanctity of Parliament and the sanctity of the Senate of Pakistan, and the Pakistan People's Party will continue to fight for this cause, because we feel it is an affront to the dignity of the Senate of Pakistan. It is a historic affront to the dignity of the Senate of Pakistan that spy cameras were installed on the floor of the Senate, and we will not rest till we get to the bottom of this issue. The Pakistan People's Party, point 4. The Pakistan People's Party is also deeply concerned over the recent ordinances aimed at sacking the sitting chairman HEC and bringing the HEC under executive control. We condemn the neglect of the Higher Education Department, and we demand withdrawal of the ordinance, and neglecting the Higher Education Commission and its role is undermining the fundamental rights of the states and the fundamental right of every citizen to free and fair and open education opportunities. And आपने देखा किस तरीके से कि शुरू दिन से हमेशा मुसलसल हमले किए जा रहे हैं on the Higher Education Commission of Pakistan, on the education process of Pakistan. उनका बजट बार काटते रहे, और अब जब इन्होंने ये ordinances निकाले हैं, पर्सन स्पेसिफिक ऑर्डिनेंसेस निकाले हैं ताकि वो मनपसंद लोगों को उस इदारे पे लगा सकते हैं, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा है. और आखिरी जो पॉइंट पे जिस पे हमने गौर दिया वो जो पाकिस्तान का कोविड के मुकाबले करने के लिए कदम है, मूव्स है, स्टेप्स है, खास तौर पे जो हमारा फेलियर है टू कंडक्ट अ कॉम्प्रहेंसिव वैक्सीनेशन ड्राइव across the country, provide free vaccinations to every citizen of Pakistan. We've completely and utterly failed even in procuring vaccines for the people of Pakistan, and this is the only way forward in this pandemic, and therefore we urge, the Central Executive Committee demands the federal government and all governments to take the necessary action to ensure that we can inoculate and vaccinate the people of Pakistan at the times of this pandemic. मैंने मेरे ख्याल में सारे के सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, और आप